My name is Misbauddin. I am studying 10th class English medium. My star is Gulabi Jamun. Arias 10 rupees. తమ్ముడు మిక్సర్ కావాలా మిక్సర్ కావాలా మిక్సర్ 10 రూపీస్ నీకు బుక్ చేపిస్తా తర్వాత మిక్సర్ కావాలా మిక్సర్ మిక్సర్ కావాలా सादा पान 5 रुपए, मीठा पान 10 रुपए, पान 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 पान. Hey everyone, here is a video of food festival at PM Shri ZPHS Kotagiri on 15th November 2025. The main objective of food festivals in schools to showcase local cuisine and cultural diversity. These food festivals teach the students the nutrition, teamwork and entrepreneurship. Student also develops communication skills by giving the demos of their cooking. They also learn the minimum maths calculations by selling their wares, their food items. They are also able to use the advanced technology for payments. తీసుకొచ్చారు. తర్వాత చినా చాట్ ఉంది. ఎండి బాసిత్ మరియు సకెన్ ఖాన్ తీసుకొచ్చారు. తర్వాత వెజిటబుల్ బిర్యానీ విన్షా సానియా. Food festival in PM Shri ZPHS Kotagiri turn the cafeteria into a buzzing marketplace, and kids soak it all in with wide-eyed excitement, curious sniff tests and proud smiles when they spot a dish from their own culture. The mix of new flavors, friendly competitions, and the chance to share family recipes makes the day feel like a mini celebration, leaving them chatting about their favorite stalls long after the plates are cleared. A school food festival is more than just tasty snacks. It's a hands-on lesson in nutrition, culture, and life skills. Kids try new fruits, veggies, and cuisines which can broaden their palate and encourage healthier eating habits. Stalls featuring regional dishes, students share their heritage and learn about others, building empathy and inclusivity. Student also develops teamwork, responsibility. They also learn planning, budgeting, and serving teach cooperation, leadership, and basic entrepreneurship. Measuring ingredients, calculating costs, or tracking waste turns abstract concepts into fun real-world activities. మిక్సర్ 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 కావాలా మిక్సర్ మిక్సర్ 10 రూపాయలు సూపర్ సూపర్ క్రిస్పీ మిక్సర్ హలో మిక్సర్ అండి మిక్సర్ తీసుకుంటారా 10 రూపీస్ మిక్సర్ జార్ మిక్సర్ మిక్సర్ 10 రూపీస్ మిక్సర్ కావాలన్నా అన్న మిక్సర్ 10 రూపీస్ 10 రూపీస్ మిక్సర్ 10 రూపీస్ 20దా చేయరా ఓలే చేసింది కాదక్క మేమే చేసినాం
గట్టి కాదు అది అంతే మడత పెట్టుకోవాలక్క 1 మినిట్ అక్క పైసలు మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకున్నా दहीवड़ा है, इसका रेट 15 में तो खाना ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్ మిక్చర్. మేము దీంట్లో ప్యాలాలు మరియు మిర్చి, సాల్ట్, ఆయిల్, చిల్లీ పౌడర్ ఇవన్నీ వస్తువులు ఆడుతూ మేము చేస్తున్నాము. మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ ని దానికి ఫస్ట్ మేము ముందుగా మురుమురే తీసుకున్నాము. ఒక मुरमुरे 10 रुपीस. ये पान पे पान खाने से ये खाना हजमा होता. देखिए पान कैसा है.